Namaste, welcome back to Urban Fella. We are back with another travel video. So in the family we discussed a lot of places where we can go this time, and we shortlisted a place where we have been for almost 4 to 5 times in last 3 to 4 years. That is Pondicherry. We have booked the room at Lam'bay beach house, Kottakuppam, and this is in between Auro beach and the Serenity beach. Let me give you a short room tour. And now comes the speciality of this room, which I am going to reveal. This side is the bed, and when you wake up, what you see is this fantastic beach. Here's the balcony door. So you can see that is Serenity beach, and this side is the Auro beach. So this Lam'bay beach house is right in the middle. We will be staying here only for one day, and we have an exciting place that is booked for our second day stay. ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಬೀಚ್ ಹತ್ರನೇ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 15 to 20 ಫೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಚ್. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಲೌಡ್. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಡೋರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೌಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ day 1 trip at Pondicherry. See you all tomorrow. We are in the day 2 of our Pondicherry trip, and we are at Serenity. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. there is ample of space for parking. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ನ್ಯಾರೋ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ there is lot of space for parking and lot of fishermen here. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕ್ಲೀನ್, ನಾಟ್ ಸೊ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್.
ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 year ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಕುಸ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಮೇ ಬಿ 5 to 6 feet ಅಷ್ಟು ಕುಸ್ತೋಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ನಾವು ಬೀಚಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ. ಇವನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಾದ್ರಿಂದ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಉಡುಪಿ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ TDS. 8 to 9 hours ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅವನಿಗೆ he tends to puke. We always feel Pondicherry is much safe and little close to the Bangalore. Maybe 6 to 7 hours drive and entire stretch is awesome, straight road. So namaga adikke he is 5 years and this is his 4th visit to Pondicherry. ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಬಂದ್ವಿ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 8 kilometers ಫ್ರಮ್ ಸೆರೆನಿಟಿ ಬೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಕಾರ್ಣೇಶ್ವರ ನಟರಾಜ ಟೆಂಪಲ್. ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2000 ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸುನಾಮಿ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2004 ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಸ್ ರೂಯಿಂಡ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಟರಾಜ ಐಡಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಜಾಗ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗೋವಾ, ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಬೀಚ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ to have some peace of mind and to get the blessings of Lord Nataraja, you can just hop here. ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಗೋವಾ ಥರ ಜನ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಟೆಂಪಲ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಮದುವೆಯಾಗಿರೋಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ ನೀರಲ್ಲಿ, ಬೀಚಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀಡ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. So this temple was first inaugurated in March 2000 and Tsunami ಬಂತು 2004 ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೀಬಿಲ್ಟ್ ಅಗೈನ್. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ he just gave few seconds of permission to have a quick shot. ನೆಲ ತಗ 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 ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ 12 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಫೋಟೋ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅನ್ಸೇಫ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೀಚ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 50 meters ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಈ ಕಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಶರ್ಮೆನ್, ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರೇ. ಸೊ ಡೇ 2 ಆಫ್ ಅವರ್ ಟ್ರಿಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಸೆರೆನಿಟಿ ಬೀಚ್. ಸನ್ರೈಸು ರೂಮಿಂದಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದೋಸ್ ಶಾಟ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ದಿ ನಟರಾಜ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಔಟ್ Lam'bay ಬೀಚ್ ಹೌಸ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ದೇರ್.